Hi everyone. Today is Friday, January 17th, and this is towards the end of the day. Been a long day, a good long day. Had a class at in the morning, and then afterwards, I was attending a workshop using poetry and kind of using it for a kind of introspection. And the workshop was in Spanish, and I know the one of the teachers who was organizing it, and she's been a huge inspiration for like a really long time now, because I think at least about 12 years ago, or I think at least about 12 years ago, um, I saw her account on Twitter, and she was teaching classes through Skype. Um, and Later on, I remember she had been featured in a reportage, like a segment on the French TV where they were um, talking about using the professional training programs, and that she was able to kind of her classes were able to be counted towards those training programs. Because when I was living in France, like back in like 2005 and teaching in 2005, 2008, we had a lot of these human resources training programs where student employees would have access to like 6 months of training, and or it was something like 60 hours. And if I was training them for like an hour and a half once a week, those 6 hours per month could get up to like 9, 10 months of training. And then there would be a block of time off, and then I would pick up another student and go for maybe about like 9, 10 months. So I had some recurring students and different students, different packages of those blocks of hours. So I was when I saw that she was being featured as a Spanish teacher and on an online teacher teaching through Skype, I was just blown away, going like, how does that work? How do you make sure that you get paid online? Like the whole digital commerce. I was just like, that's amazing. And then there was, I had a small taste of that back in 2009 with, there was a very brief pandemic in Mexico City where I kind of didn't have classes with my in-person students at the offices because all the offices were closed. And then there were a couple earthquakes, and I said, okay, I'm getting out of here. I went back to LA for just kind of be there, but then the whole thing went up to the States, and somehow it got taken care of rather quickly. It didn't end up like this pandemic in 2020. But there was a friend of my parents in Los Angeles who wanted to learn Spanish. So I was teaching her Spanish in person. We like met at a cafe and stuff. And when things calmed down for Mexico City and people were back at the office and stuff, I came back to Mexico City, and the student who I had started teaching Spanish
she was interested in continuing the Spanish classes with Skype, and she could kind of deposit money in the States, and then I could access the money like online deposits and stuff. So that started back in like 2009, at least for me. So I had a small taste of that, but this particular teacher who I had seen through Twitter, and she was able to kind of move around a couple of different countries throughout Europe, and so I thought that was really inspiring, of just moving around, teaching online, basically all the kinds of stuff that Tim Ferriss had been kind of talking about with the 4-hour work week. And so there's a whole bunch of digital nomads who are able to work online in a variety of ways and are able to move around, especially within the European Union, from one country to another. And things like Airbnb has also facilitated those possibilities of kind of either staying in a place for a short amount of time, maybe not having a permanent address. So there's a lot of flexibility that's developed over the years, and anything I'm describing right now is not new. But at the time, seeing somebody who was doing that and following the things that she talked about in her tweets or her website and stuff, I was just like, wow, that's cool. Then my kind of offline teaching kind of dried up around 2014, about probably 11 years ago. So I had to basically get like an office job from like 9 to 5. I had a second child on the way. I just needed to kind of cover some expenses, regular expenses, and the teaching was just fluctuating too much in person, and the leads and the things were just not really growing at that time. But surprising, like in 2010, things were starting to go, or 2010, 2011, things were increasing a little bit. So I was networking with about like 2-3 other teachers to help cover some classes that I was getting some requests for new groups, and I was only one person. I couldn't be in like 2-3 places at once. So things were growing a little bit in 2011, and I was like networking with some teachers to help me grow. Then little by little, things started to kind of just change the market and the leads. And then when I took that office job, I was there for like 2 years translating. Then translation work just wasn't my thing. So then I went back into teaching, but this time I actually set up a website and was starting to say like, okay, I teach online on Skype, italki. I don't think I was using Zoom yet, or some people had used it a little bit. But I was primarily using Skype, like 2016 and stuff, but really inspired by this teacher. So, and what I was really excited about was in 2019, I finally met her in person. We were both speaking at a conference, and she was discussing using kind of poetry and expressive kind of reflections and literature kind of things for learning languages and teaching. And I've really kind of embraced that as well, where I think through these reflections in the languages, developing the speaking practice, there's a little bit of a reflection I've had. One of my nephews was getting some critique from his older brother when they were drawing, I think, a spaceship after they had visited one of these rocket launches. It kind of reminds me of my older brother. So
my younger nephew just had a very quick retort of art is never wrong. And I think my dad had really enjoyed that little anecdote. And so he put together some pieces of wood, random wood chunks, and glued them to a board, and it was just something artistic, and he put that little quote of art is never wrong. And so as I've kind of artistically evolved with this speaking challenge and the speaking practice, I've kind of adopted a little bit more this idea that what if learning a language is not just grammar and rules and you use this vocabulary word that way, this way, and right and wrong pronunciation. If we kind of just get rid of that mindset and just say, this is an expressive art form. So poetry has that kind of effect where we're not restricted by these rules that we kind of put in place for prose. And when we say, oh, it's poetry, it's expressive, we kind of just, okay. Kind of a little bit like a nudist beach where like, okay, beyond this point, clothing optional, where it's kind of like beyond this point, grammar, pronunciation, vocabulary, little things like that, optional. It's open to like, you can do whatever you want kind of a thing. So I try to encourage people to use language learning as an expressive tool for self reflection and introspection, and giving yourself permission to just kind of play with the sound, play with the language, and just be curious, be playful with it, and that it's not meant to be this like harsh, you got it right, you got it wrong kind of a thing. Long story short, I've really enjoyed this workshop earlier today, and the teacher who was partly organizing it, she was kind of co-hosting it, but I've been a longtime fan of what she does and her lifestyle and the teaching and the mindset, and so I've told her multiple times over the years, and it's never a lost opportunity to kind of follow along with some of those things that she's doing, and try to kind of encourage other people to check out what she's doing, and I think I've also interviewed her for a podcast, and I think she was one of the first people I reached out to interview, and again say like get really enthusiastic about all those things. So yeah, it's nice to stay in contact and have a chance to follow those programs when there is that opportunity. And I will definitely in the challenge try to encourage people to venture a little bit further into poetry and that opportunity. Hola a todos, hoy es viernes el 17 de enero, y hoy en la mañana, después de una clase de inglés, participé en un taller de como poesoterapia, o sea, como que está usando los beneficios de la expresión artística con la poesía, y este taller estaba en español, y una de las maestras que era como organizadora, organizadora, no, ya estoy cansado, organizadora, la conozco desde mucho tiempo, ya como unos 12 años más, en línea primero, a través de Twitter, y está viendo que
trabajaba en línea, daba clases de español para como como Instituto Cervantes y la diploma para español avanzado. Y con los años va evolucionando su metodología y abarca mucho el enfoque de la poesía y la expresión artística y cómo puede ser muy útil. Y a través de algunos rumbos que coincidimos en esa mentalidad y camino de como aprender los idiomas con una mentalidad más abierta, que no es tan solo como gramática, vocabulario, pronunciación, etcétera, pero tiene beneficios de como expresión. Y con los años me ha inspirado mucho su camino y de enseñar en línea, su sitio, internet, y luego la entrevisté una vez cuando tuve un podcast hace como 9 años y la conocí en persona en una conferencia de idiomas hace 6 años o 5 años y medio, y entonces hay esos momentos de coincidir y seguir qué está haciendo ella en línea o con sus proyectos, y disfruto mucho esa oportunidad y ese enfoque de usar la poesía es algo que me inspira mucho y disfruté mucho ese taller hoy de desarrollar más esta como posibilidad de usar poesía para expresión, y con el tiempo también con el resto, con el desafío, intento decir a las personas que practicar un idioma no tan solo es como tener la gramática correcta o pronunciación o encontrar las buenas vocabulario correcto, las palabras correctas. También hay la libertad de jugar un poco con el idioma y encontrar su manera de expresarse. Y hay una anécdota que tengo de mis sobrinos, que uno de ellos se sentía un poco criticado por su hermano mayor y con una obra de arte o un dibujo, y que dijo, pues el arte no se equivoca, y mi papá tomó esa expresión y creó una obra de arte más abstracto, y con eso escrito abajo que como el arte no se equivoca. Entonces como tomar eso para el aprendizaje de los idiomas es algo más libertador, y me encantó esa idea, y entonces yo espero que puedo seguir que pueda seguir participando en esos talleres y promoviendo también eso, si encuentro otras personas que quieran hacer eso en español. También tuve otras clases, estoy cansado, otras clases de inglés en la tarde, y fui con mi hija para su entrenamiento de fútbol y acabamos de regresar, y ahorita está casi al final del día y voy a salir para caminar antes de que llegue a medianoche. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est vendredi le 17 janvier, c'est pas encore février, j'ai l'impression presque, mais bon, c'est encore janvier. Et quoi d'autre? Ce matin j'ai eu un cours, et après ça il y avait un atelier de poésie en espagnol, et je connais une des professeurs qui organisait l'atelier. Et je la connais depuis pas mal de temps maintenant, presque 12 ans. Ça a commencé déjà sur Twitter,
Et je voyais son style de vie, de enseigner en ligne et voyager dans d'autres pays en Europe et vivre un petit peu de temps ici, là. Et ça m'a vraiment inspiré et je crois que ça venait aussi un peu cet esprit de livre de Tim Ferriss, la semaine de 4 heures où, um, ouais, et de pouvoir travailler un petit peu, avoir la liberté de voyager et avoir des sources de revenus. Et donc, elle vivait pas mal ce style de vie. Et comme professeur, que j'étais plutôt avec des cours en personne, face à face, c'était vraiment un, 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 comme pas un coup de tête, mais comme euh, de, de, de remettre en cause cette idée de OK, je travaille face à face uniquement, je peux aussi travailler en ligne et chercher des étudiants dans d'autres pays. Donc, elle était plutôt une des premières personnes que j'avais vues qui faisait ça. Et depuis, j'ai vraiment pris elle comme inspiration depuis pas mal de temps. Donc en 2015, ça va être 10 ans en septembre, mais donc c'est 2015 que j'ai lancé un site internet et 2016 que je commençais à faire des entretiens, comme un podcast. Et elle était une des premières personnes que j'ai voulu avoir comme invité pour parler de son parcours. Et j'étais vraiment content aussi en 2019. Je l'ai enfin connu en personne lors d'une conférence de langue. Et depuis, j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour ce qu'elle fait avec la poésie, l'expression artistique dans l'apprentissage des langues. Et donc, j'ai vraiment beaucoup aimé cet atelier aujourd'hui et j'ai envie de participer de nouveau et aussi de promouvoir, si je peux, parmi des gens qui apprennent l'espagnol. Donc, ouais, c'est vraiment un plaisir de voir son parcours et voir ce qu'elle fait et aussi de prendre l'inspiration parce qu'il y a des fois que je dis aux gens qui apprennent les langues dans le défi que c'est une expression artistique, l'expression de soi. Donc, il y a plus de liberté de réfléchir et jouer avec la langue. C'est pas juste suivre des règles grammaticales et penser qu'il y a un bon mot ou un mauvais mot, mais il y a des choix. Et l'accent, la prononciation, ben, il y a comme un spectrum, donc c'est pas forcément qu'il y a incorrect et pas parce qu'il y a des accents partout dans le monde. Donc de juste se donner cette liberté avec l'apprentissage, je crois que c'est très important. Donc ça me plaît beaucoup de voir qu'il y a d'autres gens qui sont sur la même longueur d'onde. Ouais. Hallo an alle, heute ist der 17. Tag in Januar und heute Morgen hatte ich eine Stunde auf Englisch und danach es gab ein Workshop auf Spanisch und ich kenne eine Professorin in dieser Workshop und sie ist von Spanien und sie arbeitet im Internet und sie war eine Ärzteprofessorin, Lehrerin, das ich habe gesehen auf
Twitter und ich sah, dass sie war in andere Länder in Europa und äh, es war, ich denke, es gibt 12 Jahre und für mich, es war eine Traum, äh, arbeiten im Internet und reisen und ähm, jetzt arbeite ich im Internet und ich organisiere einige Herausforderungen und Stunden und jetzt, das ist mein Leben, aber es gibt 12 Jahre, ähm, äh, sie war eine Lehrerin und ich habe gedacht, okay, ja, ich möchte machen ähm, äh, auch diese Arbeit ähm, und im 2015 habe ich meine Website beginnt und in 2016 ich habe mit ihr gesprochen für einen Podcast und ich habe viele Dinge gefragt und ähm, ich erinnere mich an, ich habe ihr gesagt, dass ich schreibe nicht gerne. Ich möchte nicht ein äh, E-Mail-List zu haben. Und jetzt schreibe ich jeden Tag und ich erinnere mich, dass ich habe es gesagt. Und im 2019 wir haben uns getroffen im Konferenz für die Fremdsprache und ich freue mich sehr sehen, dass für ihr, für sie, sie spricht darüber die Poesie und für die Fremdsprachen zu lernen und es freut mich sehr das und ich denke, dass Grammatik und Vokabeln, es ist nicht immer richtig, nicht richtig. Wir können zu sprechen und andenken und es muss Freiheit handeln für ein Fremdsprachen benutzen. Und es, es hat mir sehr gefreut, diese Workshop auf Spanisch und ich möchte weiterhalten und ich habe viel Enthusiasmus sehen, was sie macht für die Fremdsprachen. Das ist alle für heute. Ciao a tutti, oggi è il giorno 17 e stamattina ho fatto una lezione d'inglese e dopo questo ho partecipato in un workshop per utilizzare poesie in spagnolo e conosco una professoressa che ha organizzato questo workshop e molti anni fa ho cominciato a sapere di lei e cosa fa per insegnare spagnolo e vivere in altri paesi in Europa e con il tempo ho voluto fare questo e ho cominciato ad avere un sito internet e quando ho cominciato un podcast avevo voluto parlare con lei e avevo molte domande per sapere come ha cominciato e ora mi ricordo che avevo detto che non voglio scrivere messaggi
Ora ho fatto più di 2000 messaggi e voglio fare un libro. Penso che devo incontrare questa conversazione con lei per, per dire grazie, per come darmi l'idea che può essere altre cose, non solamente spam, può essere una cosa che aiuta le gente che vogliono imparare le lingue. E nel workshop abbiamo fatto alcune cose con poesia e mi è piaciuto molto perché nella sfida penso che possiamo utilizzare grammatica, le parole, la pronunciazione per espressarsi e non è sempre corretta, non corretta. Possiamo considerare che questo è espressione di arte, parlarle in altre lingue. E per questo mi è piaciuto molto vedere questo e voglio continuare se è possibile. Questo è tutto per oggi. Всем привет, сегодня 17 января, и сегодня утром у меня было занятие, после этого я был в workshop, чтобы им написать и подумать о poetry на испанском. И одна преподавательница, которая организовала этот workshop, я поздно... Нет, я начал увидеть, что она делала по Твиттеру 12 лет назад. И это было много инспирации, чтобы преподавать по интернету. Я увидел, что она делала это по скайпу и жила в разных странах. И так... И когда я начал первый сайт по интернету, и у меня был подкаст, я хотел разговаривать с ней, и у меня было много вопросов. И также помню, что я сказал, что я не хочу написать и делать сообщения, думая, что это спам. И сейчас 7 лет, почти 8 лет назад у меня есть больше, чем 2000 сообщений, что я напишу каждый день. И сейчас я хочу публиковать первую книгу. И думаю, что я должен написать большое спасибо, когда у меня будет книга. И мне нравилось много увидеть workshop сегодня, и я хочу продолжать. Так, это все на сегодня. Большое спасибо, пока.